ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 14-22 प्रकाशंच प्रवृत्तिंच. श्री भगवान वाच. पदच्छेदे श्री भगवान उवाच. प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव. पदच्छेदे प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव. न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. पदच्छेदे न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. वाक्यांशशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः, कर्मपदीयः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. श्री भगवान उवाच. पाण्डव, त्रीन् गुणान् अतीतः प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च. I have taken च एव च away from avyayani, though they are avyayani, because they connect up well here. न द्वेष्टि. त्रीन् गुणान् अतीतः प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च निवृत्तानि न कांक्षति. The subject phrase त्रीन् गुणान् अतीतः is brought forward from the previous shloka. अन्वेषः शब्दाभ्यास. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान, श्री भगवत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. श्रीमान् च असौ भगवान् च इति श्री भगवान्. श्रीमत् विशेषणम्. श्रीमत् एडजेक्टिव. वेल्दी, रिच, हैप्पी, फॉर्चुनेट, प्रॉस्पेरस, थ्राइविंग, ब्यूटीफुल, प्लीजिंग, श्रेयःपते श्रीमतीं शासितुं जगत्. Respectful affix to celebrated or revered names of persons and things as Srimad Bhagavata, Srimad Shankaracharya. Bhagavat, adjective. Glorious, illustrious, revered, venerable, divine, holy. An epithet applied to gods, demigods, and other holy or respectable personages. स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषः. अथ भगवान कुशली काश्यपः. भगवन् पर्वानयं जनः. सो भगवान वासुदेवः. उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं च गतिं वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवान् इति वा. A good definition of Bhagavan. उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं आगतिं गतिं वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवान् इति. उवाच. वच् धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं. वच् वचं परिभाषणे. टू स्पीक, टू टेल, टू टॉक. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्. पाण्डव, पाण्डव विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. पाण्डोः अयम् इति पाण्डवः. त्रीन् गुणान् अतीतः प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि. These have been discussed in the previous shloka. So prakasham, prakasha, light, pullingam, dvitiya ekvachanam, cha, avyayam, and pravrittim, pravritti, strilingam, dvitiya ekvachanam, pravrittihi, feminine, continued advance, rise, origin, source, flow of words, etc. So different meaning in different contexts. I think the simple appropriate meaning here is activity. Pravritti, activity. Moham, moho, enticement. Pullingam dvitiya ekvachanam. Eva, avyayam also. Sampravruttani, sampravrit dhatoh ukta visheshanam, sampravrutra, sampravrutta. Atra napusakalingam द्वितीया बहुवचनम. संप्रवृत्त धातु प्रथम गणी है आत्मनेपदी. टू टेक प्लेस, हैपन, टू बिगिन, सेट अबाउट, कमेंस, टू प्रोसीड, टू गो ऑन.
to attack, assail, to be present, sampravrutti, to be present. न अव्ययम, नो नॉट, द्वेष्टि, द्विष धातो लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम, द्वेष, द्वेषं, अप्रीतौ, टू हेट, टू डिसलाइक, टू ग्रज, अदादि द्वितीय गणेः उभयपदी सकर्मकः अनिट्, त्रीन् गुणान् अतीतः प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहम् एव च निवृत्तानि न काङ्क्षति. निवृत्तानि, निवृत्त धातोः क्तविशेषणं निवृत्त, रिटायर्ड, गॉन अवे, डिसअपियर्ड. अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. काङ्क्षति, काङ्क्ष धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं. काङ्क्ष, काक्षिन्, काङ्क्षिन्, it should be no also in between. काङ्क्षायां, to desire, to long for, to wish. भुवादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट. अन्वयार्थः, overall meaning. Shri Bhagavan Uvacha, the blessed Lord said, Pandava, O son of Pandu, Trin Gunan Atitaha, Prakashancha Pravrittincha Moham Evacha Sampravruttani na Dveshti. He neither despises illumination, knowledge, activity, and enticement when they appear. Trin Gunan Atitaha, Prakashancha Pravrittincha Moham Evacha Nivruttani na Kankshati. Nor does he long for them when they disappear. Chando Vishleshana. Prakashancha pravrittincha ashrakshani pravrittim etesham matraha eka dve dve mohameva cha pandava ashrakshani cha panda etesham matraha eka dve eka na dveshti sampravruttani ashrakshani pravritta etesham matraha eka dve dve न निवृत्तानि कांक्षति अश्रक्षाणि निकांक्ष एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् चतुर्दशाध्याये 22तमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः. अध्याय स्वाध्यायः, नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. I am taking त्रीन् गुणान् अतीतः as the carried forward subject phrase from Arjuna's question in the previous shloka. Arjuna asked about the characteristic marks Lingani or Trin Gunan Atitaha. The mention here is that Trin Gunan Atitaha neither shuns Prakashancha Pravrittincha Mohamevacha nor hankers for Prakashancha Pravrittincha Mohamevacha. Actually, these three, Prakashancha Pravrittincha Mohamevacha, as mentioned here, are not to be taken by their literal meaning. Prakashaha is an attribute of Sattvam. See, Prakasha means Jnanam, which is an attribute of Sattvam. Pravritti is an attribute of Rajas. See, Lobha Pravrittira Arambha Rajasya Etani Jayante 14-12. Moha is an attribute of Tamas. See, Pramada Mohau Tamaso 14-17. So, Prakashancha Pravrittimcha Mohamevacha Sampravruttani Nadveshti really means that Trin Gunan Atitaha does not shun these. Within himself, he does not cultivate any of these. But if he is faced with any of these, Sampravruttani, he does not shun them. The point is, of the view of Trin Gunan Atitaha, about these Prakashancha Pravrittincha Mohamevacha, rather Sattvam Rajaha and Tamaha affect him from within and from outside. All the previous narration is mostly about these Sattvam Rajaha and Tamaha affecting from within. Hence the point is of the view of Trin Gunan Atitaha about these Prakashancha Pravrittincha Mohamevacha, rather Sattvam Rajaha and Tamaha affecting from outside when they present themselves. He does not shun them. The advocacy seems to be that the soul, Atma, should be steadfast, self-same, Atmavan, with or without, rather in spite of these gunaha, Sattvam, Rajaha and Tamaha. This thought, Atma should be Atmavan, was very much mentioned earlier. See, Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvastho Niryoga Kshetma Atmavan. Niryoga Kshema Atmavan. 2-45. Nistraigunyaha Atmavan. Also, Atmavantam na karmani nibadhanti dhananjayo.
4-41. Note, the advocacies of being Nistraigunyaha and Atmavan were mentioned in 2-41, but their import was not as clear then as seems to be gradually unfolding now. Also, Sattvam Rajastamaiti Gunaha Prakriti Sambhavaha Nibadhanti Mahabaho Dehe Dehinam Avyayam 14-5 connects well with Atmavantam Karmani Nibadhanti Dhanjaya. So, Sattvam Rajastamaha Nibadhanti Karmani na Nibadhanti Atmavantam. That Atma should be Atmavan is a great thought-provoking thought. Is possibly the basis of the philosophy of being Gunatitaha. This study is complete with Padacheda, Vakyamshasha Vishleshanam, Shabdabhyasa, Chando Vishleshanam, Anvayartha, and notes of self-study. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.